The third one, walking. How do you categorize this place? Small business, ano. Dami, iba-ibang mga supplies, no? Iba-ibang mga... Hinahanap yung electronics na portion eh. So we're just walking into the direction of the Taipei main station. Ito to, mga stores. Ang dami. We go here. Parking siya. Para siyang Divisoria, no? Yung place. Ito yung main road nila, no? Main road. Okay. Ito yung mga items, no? Mga household items, no? Ito mo. Hardware. Gusto mo mga mura siguro dito ka makabili. Even hardware, no? So we walk for more than 30 minutes from our hotel. Going to... Oh, ito. Ano to? Iba-iba, no? Christmas decor pa nila, oh. Here. Intersection. This case. Cross tayo doon diretso, may. Go in the intersection side. Hello, oh. Diretso tayo, straight ahead. Then turn left. It's really literally walking tour of Taipei. No? From dito yung raincoat. We came from Shementing area. We're going into the Taipei main station. Dito kami sa intersection na side. No? This side kasi para siyang dahil mga binibenta, parang Divisoria natin sa Pinas. Okay. Dito na area. Maganda rin dito because they really give priority sa mga let's go man, may go. Raincoat nila, area. Sa loob. Pwede ka lumakad sa loob pala. Here. Diba? Okay. No, man. Masok here. We share similar cultural practices na because in the Philippines we have a lot of very large na Chinese community. Parang Pinas din to. Walking, oh. Yan, oh. Okay.